innovation is not just a technology issue. Инновация – это не только внедрение новых технологий. All innovation will die if it is not given a home in the company strategy. Если инновации не внедряются во всю структуру компании, они умрут. So the first issue for Russian companies is to manage the translation of their strategy down into business processes, down into functions. Таким образом, внедрение инноваций самое главное будет осуществляться, если будут идти не только сверху, но и внедряться в сами бизнес-процессы и ниже именно в производственные процессы. This sounds easy, but is probably the most difficult thing for large companies to do when they're not used to doing it that way. Несмотря на то, что это кажется легко, но это действительно внедрение во все процессы сложно, особенно для крупных компаний. At the conference yesterday and at the St. Petersburg Economic Forum, I heard over and over again the problem: I have an idea, but I can't get it turned into a project in my company. И каждый день я слышу, как на форуме экономическом, так и вчера на форуме, который выступал, то, что несмотря на все это, то, что это все кажется легко, это действительно сложно. This is a management issue. Это вопрос управления. Next slide, please. Unless you take your old strategy and your new strategy and align it with the culture of the company, what you will find is that management have a different view of what needs to be done from the engineers and the workers. Несмотря на то, что мы внедряем новую стратегию, но она не всегда получается и не соответствует тому, что нашим ожиданиям, потому что точка зрения начальства и руководства зачастую отличается от точки зрения инженеров и разработчиков. So a part of management is understanding how to change the culture and get it aligned with the strategy. Таким образом, самая главная проблема в том, чтобы внедрить новую структуру, новую культуру и таким образом изменить все в лучшую сторону. Now, large companies in Germany and in Holland and England have spent a lot of time working on how to do this. И большое внимание уделяется как в Голландии, как и в Англии, в крупных компаниях именно изменению культуры. And on the next slide, you will see a model that was developed for Robert Bosch. И на этом слайде вы видите структуру, которая была разработана Робертом Бошем. About how to take their vision, как сделать видение того, что внедрить видение, how to take goals, как выявить цели, and how to interpret that in terms of quality, customer, и как трансформировать их в качество и особое внимание на потребителя, teamwork, как внедрить эти идеи в командную работу, accountability, личную ответственность каждого сотрудника, all the way down into a set of values. И внедрить это во все процессы и ценности. When all of this works, then a company leader can be sure that the engineer will have a chance to develop new innovations. Когда это будет действительно сделано, то лидеры, руководители компании действительно будут уверены, что инженеры внедряют новые технологии. This is a nice picture, but what you have to do? Это очень хорошая картина, что вы должны сделать. Next slide, please. So this is a simple model that shows the tasks that management deal with in large companies in order to get their products to market quicker. Таким образом, это схема целей, которая должна поставить каждая компания для внедрения новых технологий и для развития на рынке.
The things that make this successful are Это вещи, в которых должны быть преобразования в лучшую сторону. communication from the top А, а, from the top of the company. Ага, то есть мы можем... The next example is an engine manufacturer for power generation. Следующий пример – это производитель моторов на рынке электроэнергии. They were bought from General Motors and turned into an independent company. Они развелись от компании, которая производит. And look at the scale of improvements that they were able to achieve. И вы видите изменения, которых они достигли благодаря внедрению этой программы. Because they could make more, they could sell more. Так как они могли делать больше, они могли продавать больше. And their profits improved very dramatically. И их маржа, то есть выгода, росла очень значительно. In the next example, we have somebody making lighting. На следующем примере мы видим производителя источников света. If you look at the product development time going from 34 to 24 months, Мы видим, что время разработки сократилось с 34 месяцев до 24 месяцев. you have to know that 55% of their sales Вы должны знать, что 55% их продаж were from products that were under 5 years old. были продукты, которые были созданы не 5 лет назад. So survival with them was getting a successful product to market on a very regular basis. То есть это очень успешный вывод новых продуктов на рынок. And if you look at the comment that the Chief Operating Officer made, Если вы посмотрите на комментарий, который дал генеральный директор компании, he's talking about culture, он говорит о культуре, paradigms, систему понятий, взглядов and processes, и процессы, бизнес-процессы. and saying that they could do much more than they thought once they started to manage those. И он сказал, что изменение всего этого может дать гораздо больше, чем они ожидали. So I'd like to finish with a summary of why we think the Thomas Group can be very useful to companies in the Russian Federation. Сейчас я закончу тем, почему Thomas Group действительно очень может быть полезным для компаний Российской Федерации. We are very motivated by what we see. Мы очень смотивированы для работы. I am English, and I know what happened in 1970 when England didn't modernize its industrial base. Я англичанин, и я помню прекрасно, что случилось в 1970 году в Англии, когда мы готовы были модернизировать нашу промышленность. But I also was working in Germany in the 1970s and 80s and saw how they could take leadership by the hand by doing this. Также я работала в 70-х и 80-х годах в Германии и мог видеть, каких впечатляющих результатов они достигли благодаря внедрению этих процессов. So I think you have every opportunity to do this if you want to do it. Таким образом, я думаю, я считаю, что вы действительно можете изменить все, если вы это только захотите. And I'll use a little bit of American approach to say this. И я использую немного американский подход к всему этому. I think you have to get started and stop looking back. Я считаю, что вы должны начать и перестать оглядываться. You can do it, and you have good people. Вы можете действительно это сделать, у вас есть хорошие люди. And those are the two ingredients that make success. So I'm looking forward to the journey. И так как у вас уже есть два компонента, вы уже готовы к успеху. Thank you. Спасибо. Уважаемые коллеги,